Sehr geehrte Damen und Herren, wir kommen nun zum feierlichen Höhepunkt des diesjährigen Ludwig-Erhard-Gipfels, der Zeremonie der Preisverleihung des Freiheitspreises der Medien 2023 an Garri Kasparow. Ich verlese Ihnen die Begründung der Jury. Die Welt kennt Garri Kasparow als legendären Schachweltmeister. Doch in einem zweiten Leben ist er zu einem der prominentesten Oppositionsaktivisten Russlands geworden, der mit seinem mutigen Einsatz für Frieden und Demokratie sein Leben riskiert. Schon seit 20 Jahren kämpft Kasparow als lautstarker Kritiker Putins und Verfechter eines gewaltfreien Widerstands für die Menschenrechte in Russland. Mit den oppositionellen Bewegungen Das andere Russland, Vereinigte Bürgerfront oder Solidarność versuchte der Schachweltmeister politisch legale Oppositionen zu organisieren. Doch Putins Staatsapparat ging immer brutaler gegen ihn vor. Nach Verhaftungen und Misshandlungen durch die Polizei flüchtete Kasparow und lebt seit 2013 in New York und Split. Seit Jahren gilt Kasparow als informeller Oppositionsführer Russlands im Exil. Russland sei vor wenigen Jahren noch ein Polizeistaat gewesen, in dem man bei Protest für ein paar Tage ins Gefängnis gekommen sei. Heute ist es eine faschistische Diktatur, sagt der Preisträger. Kasparow engagiert sich mit zahlreichen Aktivitäten für eine Unterstützung der Ukraine in ihrem Freiheitskampf gegen den brutalen russischen Angriffskrieg. Der Preis wird von uns stellvertretend und als Ermutigung für alle Russen verliehen, die für ein künftiges, friedliches und freiheitliches Russland eintreten. Er verkörpert die Hoffnung, dass Russland irgendwann wieder zu einem konstruktiven Mitglied der internationalen Staatengemeinschaft wird. Der Freiheitspreis der Medien 2023 geht an Garri Kasparow. Wir freuen uns, dass die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Nicola aus Brüssel, zu uns gekommen ist, um die Laudatio auf unseren Preisträger zu halten. Als Spitzenrepräsentantin unseres höchsten Parlaments hat Frau Beer ein tiefreichendes Verständnis für russische Kultur, wählte schon in der Schule Russisch als zweite Fremdsprache und wollte ursprünglich sogar die Nachfolgerin von der ARD-Korrespondentin Gabriele Krone-Schmalz in Moskau werden. Frau Beer war über 5 Jahre Generalsekretärin der FDP, bis sie als Spitzenkandidatin ihrer Partei 2019 ins Europäische Parlament und am 3. Juli zur Vizepräsidentin des Parlaments gewählt wurde. Nicola und Garri Kasparow orientieren sich an den Werten der Freiheit und Selbstbestimmung und kämpfen mit Nachdruck für diese, setzen sich für ihre Überzeugung ein, auch wenn Gegenstimmen aufkommen. Frau Beer tut dies im freiheitlichen System der Demokratie und würdigt mit ihrer Laudatio auf unseren diesjährigen Preisträger des Freiheitspreises der Medien den ungleich riskanteren Einsatz Kasparows gegen eine menschenbedrohende Diktatur. Frau Beer, bitte kommen Sie auf die Bühne.
Уважаемый господин Kasparow, дорогой Garri, sehr geehrte Damen und Herren, der diesjährige Freiheitspreis der Medien ist einem Helden gewidmet, einem Helden des Kampfes für ein friedliches und demokratisches Russland der Zukunft. Bereits in den vergangenen Jahren wurden mit Svetlana Tichanowskaja und Marina Ovsjannikowa 2 Frauen ausgezeichnet, die sich gegen die Diktatur in Russland und seinen Vasallen Belarus einsetzen. Und mit der Preisverleihung von Wladimir Zelensky wurde das ukrainische Volk für seinen Freiheitskampf gegen die brutale Aggression Russlands ausgezeichnet. Europa steht geschlossen an der Seite der Ukraine, nicht nur, um ihr Überleben zu verteidigen, sondern auch, um das zu bewahren, was in Russland in den letzten beiden Jahrzehnten immer weiter zerstört wurde. Meinungs- und Pressefreiheit, Achtung der Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaat, vom Einhalten regelbasierter internationaler Ordnung zivilisierter Nationen gar nicht zu reden. Wie Zbigniew Brzezinski es vor über 25 Jahren in seinem politischen Klassiker The Grand Chessboard vorhersagte, ist die Ukraine tatsächlich zum Schlüsselstaat für die Zukunft Russlands geworden. In Russland herrschen Willkür und Repression. Die Opposition wird überwacht, schikaniert, inhaftiert, gefoltert, ja sogar ermordet. Mit dem diesjährigen Freiheitspreis der Medien möchten wir die russischen Oppositionellen und Freiheitskämpfer in Russland und im Exil ehren und ihnen Mut zusprechen. Freiheitskämpfer, seien sie bekannt oder unbekannt, in Freiheit oder nach schändlichen Scheinprozessen in Gefängnissen oder Straflagern. Es ist mir eine besondere Ehre, stellvertretend für alle russischen Freiheitskämpfer und Oppositionellen Garri Kasparow zu würdigen. Dorogoy Garri, deine klaren Analysen, dein unbedingter Einsatz für Demokratie und Freiheit sind für mich und für viele andere Ansporn und Inspiration. Du stehst mit deinem Leben dafür. Das ist etwas anderes als politisches Engagement in Westeuropa. Das ist elementar. Mehr kann ein Mensch für die menschliche Gemeinschaft nicht geben. Wir verneigen uns voller Respekt. Du hast sehr früh den menschenverachtenden Charakter des putinschen Regimes erkannt und öffentlich angesprochen. Du bist eine führende Persönlichkeit der Opposition und setzt dich seit Jahrzehnten für Demokratie ein, in Russland, aber auch darüber hinaus. Meine Damen und Herren, Garri Kasparow wurde in der ehemaligen Sowjetunion in Baku am Kaspischen Meer geboren. Schon früh war er vom Schach fasziniert und wurde 1985 mit gerade einmal 22 Jahren jüngster Schachweltmeister der Geschichte. Mehr als 2 Jahrzehnte lang dominierte er den Sport als bester Spieler der Welt. Als solcher ist Garri Kasparow bestens mit Strategie vertraut und darin geübt, mögliche zukünftige Auswirkungen jetziger Entscheidungen einzuschätzen. Er machte schon sehr früh Bekanntschaft mit der Willkür des Sowjetsystems. 1983 verhinderte es seine Herausforderung des damaligen Weltmeisters Anatoli Karpow. Man ließ ihn schlichtweg nicht zum Wettkampf ausreisen. 1984 wurde aus unbekannten Gründen ein Wettkampf abgebrochen, als Garri Kasparow nach einer beispiellosen Aufholjagd drauf und dran war, Karpow zu schlagen. Schon damals musste das Regime zur Kenntnis nehmen, welch blitzgescheiter, unbeugsamer, ausdauernder, kämpfender Geist Garri Kasparow war und bis heute ist. Politisch war Garri Kasparow einer der prominenten Sowjetbürger seiner Zeit, der sich für demokratische und marktwirtschaftliche Reformen einsetzte und die Pläne zur Auflösung der nicht mehr zu erhaltenen Sowjetunion unterstützte. Er hat im Aufstieg von Wladimir Putin von Anfang an die Gefahr eines zunehmend repressiven und aggressiven Russlands gesehen und deutlich davor gewarnt. Garri, du hast dich bei den Präsidentschaftswahlen 2008, als so mancher im Westen von der Freundschaft mit Russland schwadronierte und doch nur Gaslieferungen vereinbaren wollte, du hast dich gegen eine weitere Amtszeit Putins ausgesprochen und führtest die damalige demokratische Opposition an. Du wurdest verhaftet, misshandelt und hast deine Heimat Russland schließlich verlassen müssen. Meine Damen und Herren,
Damit endete Garri Kasparows Eintreten für die Freiheit und die liberale Demokratie aber bei weitem nicht. Er übernahm die Leitung der Human Rights Foundation, die sich weltweit für Freiheit und Menschenrechte einsetzt und mit dem Oslo Freedom Forum eine wichtige Plattform für die Verteidiger der Menschenrechte aus aller Welt bietet. Garri Kasparow vertritt und vernetzt mit dem Forum Freies Russland Exilrussen, die sich gegen Russlands Krieg in der Ukraine aussprechen. Als zentrale Figur der Exilbewegung ist er gleichzeitig ein Leuchtturm der Hoffnung für alle, die auf ein freiheitliches, demokratisches und friedliches Russland hoffen. Mit dir, lieber Garri, setzt sich die Linie der Preisträger fort, die ohne Rücksicht auf das eigene Leben für Freiheit und Demokratie kämpfen. Manchmal, meine Damen und Herren, frage ich mich, ob wir im Westen aufmerksam genug gegenüber den Geschehnissen im Osten Europas sind. Gegenüber autokratischen, diktatorischen Tendenzen, gegenüber dem unermesslichen Leid der geknechteten Menschen. Du, Garri, erinnerst uns daran, dass wir demokratische Russinnen und Russen nicht im Stich lassen dürfen, die heute noch in Russland ihr Leben riskieren oder dort inhaftiert sind, wie Wladimir Kara-Murza oder Alexei Nawalny und viele, viele andere, deren Namen nicht gleichermaßen bekannt sind. Deren mutiges Engagement mahnt uns, dass wir individuelle Freiheit, Demokratie, Frieden und Wohlstand niemals als selbstverständlich ansehen dürfen. Wenn wir demokratische Errungenschaften und vor allem den Frieden nicht an Autokratien, Diktaturen und repressive Regime verlieren wollen, dann müssen wir sie verteidigen, so verteidigen, wie der Preisträger dies tut, meine Damen und Herren. Die Verleihung des Freiheitspreises der Medien an Garri Kasparow ist ein Symbol dafür, dass wir gemeinsam mit ihm und seinen mutigen Mitstreitern den Kampf für die Freiheit entschlossen und mit aller Kraft fortsetzen müssen und werden. Menschen wie du, Garri, geben uns Hoffnung, dass ein anderes Russland möglich ist, eines mit freiheitlicher und demokratischer Gesellschaft. Dieser gesellschaftliche Wandel, ohne den es keine friedliche Zukunft Russlands in Europa geben kann, braucht viel Zeit. Dies wird kein Sprint, sondern ein Marathon. Wir alle hoffen inständig, dass du, Garri, und deine Mitstreiter den langen Atem behalten werdet, den es braucht, um diesen Kampf weiter durchzuhalten. Möge der heutige Preis Vergewisserung sein, dass wir dabei an eurer Seite stehen. Meine Damen und Herren, Sie sind nun eingeladen, Garri Kasparow, den diesjährigen Preisträger des Freiheitspreises der Medien, mit einem kräftigen Applaus zu unterstützen und zu würdigen. So Garri, congratulations on the Freedom Award. You really deserve it. And it's a great honor for us to have you with us here in Bavaria. And first question I have to you, as I see this flag, it looks a bit like a Bavarian flag, but it isn't. What is this? Yeah, first of all, thank you very much for this award. And I want to say that it's while I'm flattered with what Vice President Nicola said and the decision of your jury, but I want to remind you this is not a good moment for celebration. We are in the midst of the most tragic moment in European history since the end of the World War II. And it's not just an issue of Ukrainian sovereignty and territorial integrity. It's a much bigger issue. And it goes even beyond European borders. It's a global fight between forces of freedom and tyranny. And I'm taking this award as a recognition that people I represent, Russians, who disagreed with horrors and crimes of Putin regime and fought against this regime, they're being recognized.
And I take this award as the recognition for many of my colleagues and compatriots who are imprisoned or even murdered. Thousands of them. Thousands of them, yeah. And it's very important that it's being mentioned yeah. From this stage. That, of course, we know great heroes, Alexei Navalny and Volodya Karamurza. I can mention a few other relatively prominent Russian opposition leaders in jail, but we don't know about thousands. Today in Russia, you can go in jail for tweet. Yes, you have a tweet yeah. calling for peace, and you could end up in jail for 2 or 3 years. And Volodya Karamurza's verdict reminded of the worst days of Stalin and Hitler, because he was sentenced for 25 years for propaganda, and it was state treason. Equaling words with state treason, that's a classical demonstration of fascist regimes. And going back to your question, so it's the this is, I hope, the future of Russia. By the way, I'm very happy that, you know, we're here in Bavaria, and that these colors reflect of the national colors of this great German region. But it's something that happened almost spontaneously, because as we know, official Russian flag has three colors, and the lower stripe is red. And after the beginning of this full-fledged invasion of Ukraine, many Russian activists, spontaneously, from Riga to San Francisco, protesting against the war, they washed the red stripe. The idea was no more blood on Russian flag. No so this is blood. we no more. So that was yeah, it's just an idea. So it's the, and you could see on the internet that, you know, the like hand was just washing the blood away. And yeah. and by the time when it was done, nobody actually thought about another connection, not to modern Germany, but actually to the ancient Russia. Those colors were the colors of Novgorod Republic, the last independent democratic republic in Russia, crushed by Moscow at the end of the 15th century. So somehow we believe it's a message from history telling us we're on the right track. So it's a political symbol you're trying to. You know, it's yeah. the political symbol, and it's probably my destiny actually to be a pioneer carrying the new flags, because back in 1990. Still, at the time of the Soviet Union, I was the first Soviet athlete while playing the World Championship match against Anatoly Karpov in New York. I refused to plant a Soviet flag, and I demanded Russian tricolor. At that time, it was a symbol of freedom. So, and I was the first one who played under this three-color flag. Now, I'm among first Russians who are denouncing this flag and moving forward. So. Maybe it's another sign. Garri, you're so brave. You're such a brave person. We all know that Putin is killing critics all over the world, poisoning them, dragging them away, ultimately killing them. Are you personally afraid? Would it help to be able to? It's a very painful question, and. You know, I'm even more disturbed when I have my wife and my kids in the audience being asked this question, because we all understand, you know, we're dealing with a regime that has no allergy for blood. Most of people who marched with me on the streets of Moscow peacefully, it's 15 years ago, they're either dead like Boris Nemtsov, in jail like Alexei Navalny, Volodya Karamurza, and it's a long list of them, and many more in exile. And we all know that, you know, there's always a risk. What can you do? Basically nothing. People say, do you have bodyguards? The answer is no. Of course, if I go to big events, I ask somebody to cover my back. I don't drink tea with strangers. That's the, otherwise, there's nothing you can do. It's either you stop doing what you have been doing, or you just move forward. And I grew up in a family where just, you know, we all follow the Soviet dissidents' motto: do what you must and so be it. So I think you're right that this is not only a police state, but a straight dictatorship. But this makes it difficult for us to assess what's going on within Russia. Can you do that for us? How many Russians do you think are now still behind Putin, and how many are in opposition or in an inner opposition? Can you assess that? Honestly, I don't know. You don't know. And nobody knows. Because how do you expect people to answer honestly to the question whether they support the war or not? Yeah. So imagine. What is your guess about that?
It will be a very educated guess. So yeah. I think the majority of Russians, they are just trying to stay away. So that's this. I would probably give you 30% of those who would support the war for various reasons. And within this 30%, smaller percentage are really willing to take part of that, so very aggressive. I would still say 10 to 15% are dead against the war on moral grounds. There was always a number, and when you look at the big demonstrations in the beginning of Putin's invasion, so you could see that hundreds of thousands of people on the streets. Again, it's probably 1 or 2% of those who are against, because not everybody is brave to go to the street. Majority is quiet. They're sitting on the fence. Yeah, my problem is that, and I as a Russian, I have to admit, it's still awful that people don't want to see the atrocities being committed. And by the way, what's happening in Ukraine today, and as a Russian, I have to say that it's probably the worst genocide ever in history, for a simple reason. It's this. Of course, we had crimes of the Nazi regime. We had many other genocides, Pol Pot, in Rwanda. But Dr. Goebbels was not boasting about Auschwitz. Today on Russian television, you can actually see them bragging about attacking Ukrainian civil infrastructure. So one day there will be a tribunal for war crimes. I believe this is it's mandatory, and you don't even have to take a confession from them, because they're confessing every day. So this is the way Putin is conducting war in Ukraine. He's just trying to destroy Ukraine as a state, just to demolish the infrastructure. But what then gives you hope that things will change someday? You told me they are going through the 1945 moment, like Germany did. Yes, and that's why I think it's very relevant that we're here. It's in the fields of Ludwig-Erhard's conference, because I think we will have to go through the 1945 moment, and we will need such great minds and individuals like Ludwig-Erhard to give Russia a chance to move from this catastrophe now to hopefully back to the family of civilized nations. So what gives me hope is, again, hope. That I think it's a last war of Russian empire. I think the empire is doomed. Now, the question is what will remain? And I hope, many elements of the Russian empire, many regions, will still stick together, though some of them, like Tatarstan or Bashkortostan, may just decide to go on their own. But the problem is that Russia will face at the end of this war, and I believe the end of the war will be victorious for Ukraine. This is something that we all have to remember. There's no other outcome but the total Ukrainian victory, which includes 3 key components. One is a full liberation of Ukrainian territories, full liberation, with up to Sevastopol. Reparations being paid. The German taxpayers or American taxpayers must not, pay the bill for Ukraine, because you still have tons of Russian money, Putin's money, frozen around the world. 3, war tribunal. I think this is very important, that it's not just, stays on paper. And if you have these 3 conditions tied to the sanctions, then I don't think that Russian elite will have a chance to come up with a stable government. People ask me, so why are you so confident then when Crimea is liberated, Putin goes? I say, look, because every dictator needs a myth. Yeah. Crimea is the staple of Putin mythology. If Crimea is returned back to Ukraine, Putin has nothing to offer to people. Why it was a war? I mean, he's a loser. Dictator cannot be a loser. So what comes next is you will have hundreds of thousands of Russian soldiers coming back to Russia, bitter. They are very angry and with weapons. You have refugees. And it will create a situation where many Russians, including Russian elite, will start looking for alternatives. I've been working closely with Michael Khodorkovsky and many other Russian activists abroad, and we believe that if the tribunal sticks as one of the key conditions, many Russian governors, many Russian officials who are, no doubt, thugs and thieves, but not war criminals, they may start looking for a peaceful alternative. Again, you may say it's a fantasy, but the problem that many Russians recognize... It's a hope of all of us, But Garri, if that will happen, hopefully,
would you go back to Russia then, in a liberated, free, democratic Russia? Look, I'm working, now tirelessly to make sure Ukraine wins, because I believe that liberation of Sevastopol is the beginning of liberating of Russia from Putin's fascism. So we are preparing the ground for our country to recover, because we understand the alternative for looking for forgiveness from Ukrainians, if we can get it, and for the rest of the world for these crimes. The alternative is to become Chinese colony. And many in Russia recognize that the real danger to Russia comes from not from the West, but from the East. China. Yeah, right. Because China is, I don't know whether people here are aware, China is the only country that has open territorial claims to Russia in the size of 1.5 million square kilometers. Mm-hmm. Just, think about the size of that. That's the, what, it's 5 times Germany, this size. So this is claim, official claim, based on old treaties between Russian Empire and Chinese Empire, and China definitely has resources to make this claim material. So I think again, it's nothing is lost. But before we can move to the 1945 moment, and before we'll have the Al-Erhard moment, hopefully, we have to make sure that Ukraine wins. There's no alternative, and that's why I believe that it's duty of every Russian patriot to help Ukraine. I've been doing it, again, day and night, helping Ukrainian topic to stay on the front page of newspapers, and also raising funds. An organization that I chair in America raised over $8 million just for various causes in Ukraine. You know what? Everybody here is on your side, and we all hope that this 45 moment will happen and will be reality. But by the way, this Germany, again, what I saw in the last few months is that Germany also now recovering from this 1945 moment and coming back as the indisputable leader in Europe, because you have to feel that. And you know what? We Germans know that at some point the walls will fall and the freedom will prevail. So that's why we are hopeful with you. Thank you so much for coming here. Thank you very much. Thank you. You're a great man. Thank you for standing up for liberty and democracy. Okay.